Are you fucking real, man? Come on. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα και πάλι και απόψε θα έχουμε μία εκλεκτή έτσι μπασκετική παρέα και πάλι από την άλλη όχθη του Ατλαντικού στα πλαίσια της εκπομπής μας για το κολλεγιακό μπάσκετμπολ. Μαζί μας όπως πάντα ο γκουρού του NCAA εδώ στο μπάσκετμπολ, ο Κωνσταντίνος ο Χριστοφής. Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου. Καλησπέρα Χρήστο και καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν από όλα τα μέρη της Ελλάδας και ελπίζω να είναι σε κάποιο ζεστό μέρος με αυτή τη χρονιά που μας έχει πλήξει. Την ελπίδα. Και ασφαλής. So tonight we have the honor and the privilege to host one of the most prominent coaches in junior college basketball, and not only in the United States, the head coach of Frank Phillips Community College, Coach Chris Hackett. Coach, good evening, good afternoon there. Yeah, good afternoon. Thanks for having me. Great. For the people, for the Greek people that do not know, one of our kids, Αντώνη Φιλίππου, is playing for Coach Hackett this year. We had arranged for Adonis to be with us tonight, but unfortunately, he had some school academics obligations. He had a serious test, and as we all know, academics come first in colleges and in college basketball, pretty much. So Adonis will not be able to join us tonight. So Coach Hackett, before we go over junior college basketball in general, tell us your story, your personal story. We all know you are from England, from Sheffield. How did you end up in the States long time ago in order to play college basketball yourself? Yeah, it started. My mom was actually the one that played basketball in our family. Obviously, in England, basketball is not a huge sport, and it's a little bit bigger these days than it was even back then. So, but I started playing. And then as it got a little better and got a little older, and the coach I played for in England was an American guy that had played pro and then stayed, and he helped me get over. And like I said, it's back then it was difficult for international players to get over here. I mean, it's not like it is today with YouTube and everybody's got a video camera on their phones, and you can email anybody in a second. Back then it was VHS tapes and writing letters and trying to set up phone calls. You send a letter and you get a reply 3 weeks later.
So it was difficult, but I made it over and then stayed. Got out once I finished playing. I mean, originally my plan was I was going to go play college over here and then come back and hopefully play professionally in Europe. And then that didn't happen, but I got the opportunity to stay over here and get into coaching. And then that's what I did. So my first job out of college was at a junior college in Kansas. I played in that league. This was a different school, but we always had a relationship and they knew me. And then from there, I went to Florida Tech, where I worked for Billy Mims, who coached in the pro leagues in Europe and in England for about 15 years. So we had a little bit of a relationship, and that's how I went from Kansas to Florida. I worked for him for 5 years, and then got an opportunity to be a head coach out here in Texas. And that's almost 11 years ago. Time's kind of flying by. Right. Kostadina, can you give us a brief translation from what the coach just explained to us? Yes, of course. Coach Hackett, λοιπόν, ξεκίνησε να ασχολείται με τον μπάσκετ επειδή η μητέρα του έπαιζε μπάσκετ. Ήταν σε μία από τις ομάδες εκεί στη Μεγάλη Βρετανία. Στη συνέχεια, ο ίδιος έπαιξε στην Αμερική σε πανεπιστήμιο μπάσκετ. Στο Κάνσας, ναι, στο Κάνσας, όπου τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή ήταν πιο πολύ με κασέτες, με γράμματα, όχι τώρα όπως είναι απλοϊκά με τεχνολογία. Στη συνέχεια, ενώ το σχέδιό του ήταν αρχικά να επιστρέψει στην Ευρώπη και να παίξει επαγγελματικά, ανταυτού βρήκε δουλειά σε ένα junior college και συνέχεια ήταν νομίζω στην ίδια περιφέρεια μας είπε. Στο Florida Tech μετά για 5 χρόνια assistant. Μετά στο Florida Tech, ναι, για assistant. Είναι κολλέγιο, είναι στη δεύτερη κατηγορία του Florida Tech, για όσοι δεν το ξέρουν. Και στη συνέχεια, 11 χρόνια πριν, αποδέχτηκε τη δουλειά να ξεκινήσει στο Frank Phillips υπό την καθοδήγηση, υπό την επίβλεψη, να το πω, υπό το μάτι του Billy Mims στην ουσία, ο οποίος αυτός στην ουσία τον έκανε endorse, δηλαδή ότι είναι να πάει να δουλέψει στο Frank Phillips. Και τώρα έχουν περάσει 11 χρόνια. Επομένως ο χρόνος περνάει γρήγορα. Ναι, ναι. Coach Hackett, what is if someone who is ignorant and has not heard about junior college, what is a junior college in general? If someone asks a parent here in Greece, because most people know NCAA and some, and a few people know about NAIA. If somebody asks you, what is a junior college in general? The basic difference is a junior college is a 2-year school rather than a 4-year school. Mm-hmm. So generally, kids would come to us for 2 years and then they would transfer to a 4-year school and play 2 more years. Typically, the reason for that, I mean, there's a lot of reasons, but the main reason is academics. The NCAA has a lot of qualifications that you have to meet to be eligible to play at that level. Junior college doesn't have those things. So a lot of people think that junior college is for, I guess, less talented players. In theory, we can get more talented players because we don't have to deal with the academic rules. Restrictions, yes. So the standard of basketball is really high. And the theory is they come to junior college, they can then qualify for those 4-year schools through junior college rather than the test that they have to take out of high school. So if everything works the way it's supposed to, player comes to us, we improve his academics, we improve his study skills, and then if he's good enough, he has the opportunity to transfer and play 2 more years, at the 4-year level. Κωνσταντίνε, μια μικρή μετάφραση, σε παρακαλώ. Ναι, στην ουσία η ερώτηση ήταν τι είναι τα junior colleges και η απάντηση είναι ότι είναι κολλέγια διετούς φοίτησης, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών. Και στην ουσία σε αυτά πηγαίνουν φοιτητές για να ανεβάσουν τους βαθμούς τους, έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν στη συνέχεια σε ένα πανεπιστήμιο τετραετούς φοίτησης, όπου σε αυτό συμπληρώνουν τα υπόλοιπα 2 χρόνια του eligibility τους στην ουσία. Έτσι, και ότι
δεν είναι ότι δεν έχουν ταλέντο ακριβώς. Στην ουσία μπορεί να έχουν και περισσότερο ταλέντο από κάποια κολλέγια. Γιατί την έννοια ότι πολλοί αθλητές τα προτιμούν επειδή δεν έχουν στην ουσία ακαδημαϊκούς περιορισμούς. Επίσης, να τονίσω αυτό που είχαμε πει και στις εισαγωγικές μας εκπομπές, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, ότι τα junior college επίσης είναι ένας πολύ καλός προθάλαμος για παιδιά τα οποία δεν έχουν επαφή με τον αμερικάνικο τρόπο ζωής και στην ουσία χρησιμοποιούν πάρα πολύ σαν ένας προθάλαμος να μάθουν λίγο τη γλώσσα, να μάθουν λίγο την κουλτούρα και συνέχεια να συνεχίσουν τις σπουδές σε ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Besides the academic burden, coach, we added, Konstantinos just added that junior colleges are ideal for international student athletes who are not that fluent in the English language, who need, some further body development, and they're not totally ready to receive a full ride basketball scholarship from Division I and Division II NCAA schools. Do you agree with this? Yeah, absolutely. I mean, the main thing about that too is that if you go to a four-year school as a freshman, you're going to be 18 years old playing against guys that may be 21, 22, 23 years old, whereas in junior college, you only typically played against freshmen and sophomores, so you have a chance to be, as far as the physical side of things, you're a little bit closer to being ready than you are at the Division I level, for instance. It gives you a chance to kind of play and learn rather than just sitting. This is very important for our Greek parents and players, young players, to listen to this. So I translated myself. Αγαπητοί μου φίλοι, ειδικότερα γονείς και παιδιά που ερευνάτε το θέμα της Αμερικής σαν μεταλικιακή επιλογή όσον αφορά μόρφωση και μπάσκετ συνδυασμό, είναι σημαντικό το ότι σε ένα junior college η ηλικιακή διαφορά είναι στο minimum, είναι ελάχιστη, γιατί άμα πας σε ένα τετραετούς φοίτηση σχολείο, κολλέγιο, σε ένα NCAA Division 1, 2 and 3, 2 και 3 ας πούμε, εκεί μπορεί να χρειαστεί στα 18 σου να αντιμετωπίσεις παιδιά που είναι 21, 22, 23 χρονών, για να μην σου πω και κάποιες φορές 24, σύμφωνα με τα φετινά και τα περσινά rules του NCAA. Άρα λοιπόν σε ένα junior college πηγαίνοντας 18 χρονών και μιας και τα junior colleges είναι διετούς φοίτησης μόνο, θα έχεις να αντιμετωπίσεις παιδιά συνομήλικα, που θα είναι 18-19 σαν και σένα, άντε 19-20. Άρα ο ανταγωνισμός που θα έχεις για να κερδίσεις χρόνο συμμετοχής θα είναι, δεν θέλω να πω πιο εύκολος, θα είναι πιο συμβατός με την ηλικία σου και τη βιολογική σου και σωματική σου διάπλαση και ωριμότητα. Συν οπωσδήποτε ότι τα μαθήματα είναι πιο βατά και σε προπαρασκευάζουν ώστε να μεταβείς σε τετραετούς φοίτηση σε κολλέγιο σαν τρίτοετής μόλις τελειώσεις τα 2 χρόνια στο junior college. Κωνσταντίνε, ερώτηση. I would like to ask you, coach, about junior colleges and what are the main differences in terms of playing style? What are the differences between D1, D2 and the junior colleges? Are they more fast-paced? Are they more slow-paced? What do we see in terms of game style? Typically, much more fast-paced. I mean, I would say the league that we're in is probably one of the slowest pace junior colleges just because we have a lot more size than a lot of junior colleges. I would say a lot of leagues, you'd see undersized players compared to Division I. Our league, you don't really see that. We have a lot of size, a lot of players that have Division I and professional level size. So the game's a little bit slower than a lot of junior college, but even so, our games are much more fast-paced than the Division I, Division II level. In fact, there's a huge difference in pace even between Division II and Division I. Division I is the slowest pace of all of them.
I think the fastest pace Division II team last year would have been the slowest pace Division I team. And junior college is much faster than those. So that's the main difference. Mm-hmm. Μια πολύ έτσι εμπεριστατωμένη ερώτηση του Κωνσταντίνου. Ποια είναι η διαφορά στο στυλ του μπάσκετ μεταξύ μιας έτσι μεσαίας ομάδας junior college και μεταξύ Division 1 και Division 2 στο NCAA. Ο coach μας είπε ότι η Division 1 παίζει κατά κάποιο τρόπο με δικούς μας όρους ένα πιο σκεπτόμενο μπάσκετ πλέον, πράγμα που φαίνεται και εγώ που δουλεύω σαν σκάουτ το βλέπω πλέον τα τελευταία χρόνια στο NCAA. Παίζουν έτσι περισσότερο 5-5, γυρίζουν την μπάλα, ψάχνουν τη φάση, διαβάζουν τη φάση πολύ περισσότερο από ό,τι παλιότερα. Το Division 2, επειδή έχει και κοντύτερους παίκτες, δεν έχει τους πάρα πολλούς ψηλούς παίκτες όπως έχει Division 1, είναι θεωρητικά το πιο γρήγορο division, παίζουν το πιο γρήγορο μπάσκετ στο NCAA, από το NCAA και το NJCAA, δηλαδή το πρωτάθλημα των Junior College. Όμως το Junior College παίζει και αυτό εξίσου γρήγορο μπάσκετ με μία μικρή έτσι υποσημείωση και διαφορά, ότι το region το δικό του στο Texas του coach Hackett παίζει ένα κατά κάποιο τρόπο πιο 5-5 μπάσκετ, πιο έτσι ευρωπαϊκό να το πω μπάσκετ, γιατί η λίγα αυτή παραδοσιακά φιλοξενεί πάρα πολλά ψηλά παιδιά. Αν μπείτε στο roster του Frank Phillips θα δείτε παιδιά 2-7, 2-10, 2-11 και στα προηγούμενα χρόνια. Άρα, όπως έχουμε ξαναπεί από αυτό το βήμα, Κωνσταντίνε, υπάρχουν στην Αμερική σχολές και σχολές. Υπάρχει κάποιο σχολείο, κάποιο κολλέγιο που έχει παράδοση να βγάζει ψηλούς, άλλο κολλέγιο έχει παράδοση να βγάζει, ξέρω εγώ, τρομερούς σουτέρ. Βλέπε για παράδειγμα το Duke, έτσι λέω τώρα από το high level, and so on. Coach, how is the season this year in your region? What do you see? What's the difference between this season that you're participating in comparing to the previous years? How is your region as far as strength and potential? I would say for our region, I'd say we're probably a little bit down. As far as looking at national rankings, things like that. Typically, there's been years where we've had 4 or 5 teams in our 9-team league ranked in the top 25 in the country. This year, Odessa's nationally ranked, but after that, the league's been kind of a little bit even. But I think there's 2 main things to that. I think with everybody getting their year back last year, and then Division I not having anybody sit out if they transfer, that's made a big difference. Basketball over here at every level is older than it usually is because people have stayed and played an extra year. A lot of the Division I transfers that our league typically gets, we haven't had as many because they've been able to transfer Division I to Division I and not sit out. So that's impacted things a little bit. And then I just think with COVID, that's impacted a lot. There's been a lot of strange results, I guess, from some of the games because it just depends. If you're catching a team that's got 4 guys in quarantine, there's a good chance to beat them, or maybe they've got their full team back, but 3 of them haven't practiced all week. Things like that. So I know with just my own team, depending on when you played us, depended on what kind of team you saw. We've had, especially coming back from Christmas break, we've had guys in and out of quarantine. We've had guys that have had COVID. There's been times when we haven't had enough to practice. So it's been strange. It's been an up and down year, and I know that we aren't the only team dealing with it. I think everybody is. Κωνσταντίνε, μια μικρή μετάφραση για τη φετινή
φετινή χρονιά στο region το δικό του? Η απάντηση ήταν ότι είναι πολύ παράξενη η φετινή σεζόν για πολλούς λόγους. Αρχικά ο αριθμός είναι πιο χαμηλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή το μόνο που είναι ranked από εκεί που μπορεί να είχαν 3-4 σχολεία στο top 25, μόνο το Όντεσα είναι ranked φέτος. Και όλα τα υπόλοιπα είναι πάνω κάτω εισάξια, βράζουν στο ίδιο καζάνι. Από εκεί πέρα η σεζόν έχει πολλά πάνω κάτω, λόγω ότι πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον κορονοϊό, ομάδες δεν παίζουν με το full roster τους λόγω ότι παίκτες πρέπει να περάσουν διάστημα με καραντίνα, είτε δεν έχουν κάνει πολλές προπονήσεις λόγω του κορονοϊού. Επομένως η σεζόν έχει ανακατευτεί πάρα πολύ και ο σημαντικότερος λόγος που το επίπεδο είναι ένα κλικ κάτω, μας είπε ο coach Hackett ότι έχει παίξει τεράστιο ρόλο που λόγω του COVID το NCAA έχει επιτρέψει τα transfers, δηλαδή οι μεταγραφές, να έχουν δικαίωμα να παίξουν κατευθείαν στην επόμενη τους ομάδα, αντί να καθίσουν ένα χρόνο εκτός, έτσι, και να γίνουν redshirt, όπως γινόταν μέχρι πρόπερση. Έτσι υπάρχει μία ένδυα όσον αφορά το recruiting από πλευράς των junior colleges, μιας και ένα παιδί που θέλει να μετακομίσει από ένα Division 1 κολλέγιο ή Division 2 σε άλλο, δεν χρειάζεται να πάει σε junior college όπου θα έπαιζε αμέσως. Μπορεί να πάει πλέον σε άλλο Division 1 ή Division 2, γιατί πλέον λόγω των μέτρων υπέρ των παιχτών, λόγω του κορονοϊού, μπορεί να παίξει απευθείας. Coach, tell us about, some characteristics, some key players, and above all, your main philosophy as far as basketball on both ends, defense and offense. Well, offensively, we've kind of changed. I mean, the game's changed a little bit. You're not seeing as much size as you used to. I think quickness is kind of becoming more important than size. Certainly a little bit more, the game's gone a little bit more positionless. We used to play with two bigs. Now we typically just play with one. So offensively, we play, 4 around 1. Basically, we want 4 guys with guard skills. Ideally, at least one of those guys has a little bit of size that can help out rebounding defensively, things like that. But I would take somebody with skills over somebody that's got size at this point. So basically 4 around 1. A lot of European concepts. If you see any of our games, we play with a lot of dribble handoffs and drag screens and horn sets. A lot of the stuff that you see in Europe, we play with those kind of concepts. A lot of ball movement, a lot of passing, a lot of cutting. Sometimes you see over here a lot of isolation basketball, things like that. We don't play like that, and really nobody in our league does. It's much more 5-on-5, 5 guys working together, moving the ball, moving themselves, putting teams in positions where they have to guard multiple things, and then kind of teaching decision making. So kind of, I guess, offensively teaching guys how to play rather than teaching them a play, So that's probably a good way to describe our offense. Defensively, mostly man-to-man, a little bit of zone thrown in here and there. We don't press very much. I'd probably say 80% man. We like the pressure. We like the help. We want to take charge. We switch a lot of things now. So now we've gone with 4 perimeter players. It's easy for us to switch than it's been in the past. We don't have quite as many mismatches. There's certain things that we don't switch if it's going to put us in a bad position. But for the most part, we switch a lot, even 1 through 5. So that's something that we haven't always done. That's over the last 2 or 3 years we've changed that. But I think if you watch the game at every level, that's kind of been true for everybody. Right. Before we go for a brief translation from Konstantinos, what you described as
tells me that Adonis didn't have that much trouble adjusting, Adonis Φιλίππου, because it's pretty much European setup. Yeah, he fit right in, and he's got a good basketball IQ. The things he had to kind of deal with a little bit was, adjusting to the athleticism and to the quickness of some of the players at his position. But as far as understanding the game, basketball IQ, skill set, I mean, he had all that. He's I would say most European players come in kind of ahead of the curve a little bit in terms of that side of things. Certainly, there's a big difference between getting a kid from a U.S. high school versus getting a kid from a good European club. I think the club basketball in Europe prepares you far better for college over here than the high school system does. But typically, it's the athleticism that's the big adjustment. Mm-hmm. Σημαντικές πληροφορίες και ειδήσεις, Κωνσταντίνε, που μας δίνει ο coach Hackett απόψε, πολύ ενθαρρυντικές για εμάς τους Ευρωπαίους. Καταρχήν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από τον Αντώνη τον Φιλίππου, ο οποίος με το που μπήκε στην ομάδα προσαρμόστηκε μπασκετικά αμέσως, έχει πολύ υψηλό IQ. Όλο αυτό το setup, τη φιλοσοφία μας την κατάλαβε, μου λέει, αμέσως. Το μόνο που είχε να προσαρμοστεί ο Αντώνης ήταν λιγάκι στην αθλητικότητα, την έξτρα αθλητικότητα που μπορεί να έχουν οι συμπαίκτες του και βέβαια τα υπόλοιπες ομάδες στην εκεί λίγα, στο εκεί region που παίζει, αλλά σιγά σιγά έχει προσαρμοστεί και αυτό που μας τόνισε είναι ότι Ευρωπαίοι οι οποίοι προέρχονται από καλά clubs στην Ευρώπη που διδάσκουν καλά τα βασικά είναι πολύ πιο έτοιμοι να παίξουν στο κολλέγιο παρά κάποια Αμερικανάκια τα οποία προέρχονται από το σύστημα των high schools, το οποίο βασίζεται περισσότερο στην αθλητικότητα. Άρα να μην απογοητευόμαστε που βλέπουμε τα Αμερικανάκια συχνά πυκνά να τρέχουν, να καρφώνουν και να σουτάρουν από τα 10 μέτρα. Έχουν τύχει και τα παιδιά τα δικά μας και οι Ευρωπαίοι, βέβαια αναλόγως σε ποιο προπονητή θα πέσουν. Άμα πέσουν σε ένα προπονητή με τη φιλοσοφία του Chris Hackett, που έχει ήδη διαμορφώσει απόλυτα θετική γνώμη για τους Ευρωπαίος όν και ο ίδιος, τότε τα πράγματα γίνονται ευκολότερα. Coach, I would like for us to watch a couple of minutes from a game of yours. Δημήτρη Γάσπαρη, αν είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, σε παρακαλώ, το highlight βίντεο, έτσι, που έχουμε ετοιμάσει για το Frank Phillips. Okay, we're ready. Έχει και ήχο, Δημήτρη? Όχι. Coach, we can talk over and about this video highlight. You can explain to us here live, some of your implemented philosophy as far as offense, fast break, defense. Yeah, this is the season highlights. Mm-hmm. So some of these are not necessarily great coaching. Some of these are great recruiting, and some of these are some good players making good plays. But okay. I think you see a little bit of transition here, pushing the ball, and that's good recruiting, not good coaching. Well, recruiting in the United States, especially, and lately in Europe, is the most major part of coaching. Believe me. Absolutely. I tell you what, I'd rather have good players than be a good coach. That's why you're a good coach. Yeah, some of these guys make me look good, make me look smart. I see some big guys you're employing. Here they are, some really long, big-sized guys. We play, like I said, 4-on-1, but our big, the one that we play around, I mean, they're typically 6'10", 240. I mean, the size is legit. They've got pro-level size.
We have 3 post players on our roster, and they're all 6'9" and above. Όπως μας είπε ο coach Hackett, αυτό το βίντεο δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πόσο καλός coach είναι, ούτε περιέχει κάποια τακτική. Απλά έτσι είναι ένα βίντεο πιασάρικο, περισσότερο διαφημιστικό θα έλεγα εγώ, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πλέον στην παγκόσμια κοινότητα και στο marketing όπως εξελίσσεται με την υπερδιάδοση της πληροφορίας και τη δύναμη της εικόνας, βλέπουμε την αθλητικότητα που διέπει τη δική του ομάδα. Παίζει στο Region 13 του NJCAA, η οποία είναι μία μέσα στις 3 πιο δυνατές λίγες της Αμερικής. Δεν διαφέρει το ταλέντο που βλέπουμε από ένα οποιοδήποτε Division 1 παιχνίδι. Άλλωστε τα περισσότερα παιδιά από τα junior colleges μεταπηδούν στον τρίτο τους χρόνο σε Division 1. Who is this? Is this guy from Nigeria? Yeah, Adeola Soon is a Nigerian kid. I actually went to high school in Japan. In Japan? Yeah. What for? Wow. You know, it's funny. Like, I'd never heard of such a thing. And then our women's team did the same thing. They recruited a Nigerian player from Japan. And I said, man, that's such a coincidence. But then I talked to somebody else, and they said that there is a huge Nigerian population in Japan, and it's very, very common. So I'd never heard of that, but I guess it is. So, but yeah, he's unbelievable athlete. A little bit raw. He's had to learn a lot, but he's come a long way. He's signed already Division I. He signed in the early signing period with Longwood University. Yes. So he's come a long way with what he's learned, but even, you know, you just can't teach somebody to be that big, that strong, that athletic. You know, he's 6'10". He moves really well. Yeah, he's got a chance to have a long career. Great. Κωνσταντίνε, επειδή σου αρέσουν αυτά, για ρίξε μια μετάφραση για τον Νιγηριανό, ο οποίος τον τσιμπήσανε από πού? Από την Ιαπωνία. Ναι, ο οποίος είναι 2'8", αν θυμάμαι καλά, 6'10" δεν είπε. Ναι, και 2'18" άνοιγμα χεριών, λέω εγώ. Είναι ο Αντεόλας Σαν. Από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον έτσι, επειδή άνοιξα τώρα και tab και βλέπω λίγο τα στατιστικά του, να τα πω έτσι live, είναι 7,1 πόντι, 5,2 rebound ένα αγώνα, 63,8 στα εντός παιδιάς, φαντάζομαι όλα καρφώματα είναι. Δεν θέλει κάτι άλλο. Βολές λίγο, εντάξει, δεν μας τα λέει καλά, αλλά νομίζω ότι διορθώνεται σιγά σιγά αυτό. Έχει 57,8 στις βολές. Αλλά κατά τα άλλα, από ό,τι μας είπε ο coach, επειδή μπορεί να παίζουν έτσι 4-1, τους δίνει δυνατότητα ένα τέτοιο παιδί με τόσο αθλητικότητα να μπορεί έτσι να κυριαρχήσει στη ρακέτα. Και να μεταφράσει. Do you think Areola would fit better in a Division I program, considering the fact that we'll be playing more 5-on-5, and we all know that, you know, this style of play treats bigger guys better than, you know, the junior college style of basketball? Yeah, I definitely do. And yeah, just like the slower pace, the fact that he'll have somebody his size to compete against. You know, he gets in foul trouble sometimes when we'll play some teams that don't have the same size that we do. And, you know, it seems like it's a big advantage, and I mean, really it is, but he gets in foul trouble a lot because when he pushes people, you know, they don't push back. They fall and he gets a foul. Whereas he plays people his size, he pushes them, they push him, and they just move on. There is no foul, you know. So I think he will. He'll be better at the 4-year level. A little bit slower pace. Doesn't have to run quite as much. And he'll have somebody that's the same size as him that he can lean against and push on and not be called for a foul every time he does it. Κωνσταντίνε, μια τάφραση. Ότι στην ερώτησή σου στην ουσία αν θα ταιριάξει καλύτερα στο περιβάλλον του D1,
απάντηση του coach είναι ότι θα του πηγαίνει καλύτερα, επειδή θα έχει και παίκτη να αντιμετωπίσει που θα είναι πιο κοντά στο σωματότυπό του και στα κιλά του, γιατί επειδή δεν υπάρχει πολύ μέγεθος στα junior colleges, πολλές φορές επειδή σπρώχνει από τη δύναμη που έχει το αντεόλα, τους σπρώχνει και σφυρίζεται επιθετικό φάουλ. Έτσι κάνει εύκολα φάουλ, δηλαδή τα μαζεύει πολύ εύκολα. Ενώ αντίθετα σε ένα κολλέγιο πρώτης κατηγορίας, όπου θα έχει μέγεθος να παίξει απέναντι, δεν θα φορτώνει τόσο εύκολα με φάουλ, έτσι, και θα μπορεί έτσι να βελτιωθεί και ο ίδιος, πιστεύω, να προσθέσω εγώ. Μάλιστα. Ερώτηση στον coach, έχεις κάποια άλλη, έχεις σημειώσει? Speaking of players, I would like to know more about your guard, DJ Richardson. From the numbers, the basic numbers I saw, he's like a gem. He's like a stud. Yeah, he's been for sure our most consistent player. He's a player that's taken advantage of his COVID year. He's the only he's a 3-year. He's in his third year. Yeah, third year junior college, which is a bit of first time. I mean, he's not the only one in the country that's doing it, but it's the first time anybody's been able to do that. I've had players before that have played for us for 3 years because they had a redshirt year where they sat out, but he's been able to play all 3 years, and he's started for us for 3 years, and he's having the best year he's ever had, really. I mean, last year's numbers were pretty good, and his numbers haven't increased a lot, but his efficiency has gone up tremendously. He's shooting the ball at a high rate. He's putting up good numbers, and he's not needing a lot of the ball and a lot of shots to do it. And that's been the biggest key. And from what I saw, he moves really well the basketball. Like he likes to share the ball, right? Yeah, very unselfish. And for a good shooter to be unselfish, sometimes those things don't go together. You know, a good shooter wants to shoot, you know, and sometimes a good passer wants to pass. But to have a good shooter that's also a willing passer, that's great for us, because if he's open, he's going to shoot it, and if you close out on him, he's going to pass it. You know, and that's not every player. Μάλιστα. Κάνε μια μετάφραση για τον DJ Richardson, ένας άλλος πολύ καλός του παίκτης, τον οποίον θα δούμε σε βίντεο. Ναι, λοιπόν, για το DJ Richardson, επειδή η παρατήρησή μου ήταν επειδή έχει πολύ καλά βασικά νούμερα, τα οποία θα διαβάσω αυτή τη στιγμή. Έχει 14,8 πόντους ανά αγώνα, 3,9 rebound, 3,7 assist, σουτάρει με 51 στα εντός παιδιάς, 43,5 τρίποντο, 81% βολές. Αρκετά καλά νούμερα. Όπως μας είπε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει καλύτερη όλη την ομάδα, του αρέσει να μοιράζει την μπάλα και είναι πολύ σπάνιο να βλέπεις ένα παιδί ο οποίος, έτσι, μπορεί να μην έχει βελτιωθεί τόσο πολύ από το δεύτερο στον τρίτο του χρόνο, αλλά είναι το πώς έχει βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του και το ότι του αρέσει γενικώς, έτσι, έχει μια ισορροπία στο παιχνίδι του ο DJ. Δεν είναι ότι είναι καλός ότι θα πάρει μόνος του, θα κοιτάξει να οργανώσει την ομάδα, να βάλει σε μια τάξη όλη την επίθεση. Μάλιστα. Να δούμε ένα κλιπάκι. Let's see a highlight video of DJ Richardson. Δημήτρη Γάσπαρη, είμαστε έτοιμοι? Okay, we're preparing. Okay, we need 1 more minute for this video to be downloaded. DJ Richardson's. Can I proceed with another question? Before yeah, of course. Okay. Άλλη μια ερώτηση, βέβαια. Okay, coach, I saw that your team has very balanced minute spread. Nobody plays more than 30 minutes, nobody plays less than 10 minutes. Is that something you design, or is something that like you have so good team so everybody can play? Oh, it's exposure. That's why the kids went there, right, coach? Yeah. But I mean, it's part of having good players too. I mean, there's been teams that I've had that, you know, that hasn't always been the case. You know, if we only had 4 or 5, you know, really good players, they had to play a lot. You know, this year we've got guys on our bench that are capable of starting for us. Tyrese Richardson's been great the last 3 or 4 games. He led us in scoring last night, and basically
You know, there was a stretch in the game where he basically won the game for us. He hit a bunch of shots in a row, got us back in the game, made a big steal at the end, you know, and he came off the bench. So it's easy to play a kid 30 minutes off the bench when he's producing the way he's producing. You know, Jovan Savic, sometimes he starts and Adiola soon comes off the bench. Sometimes it's the other way around. But they're both good enough to start. So it's easy. I don't lose anything when I take one out and put the other in. So it's kind of whoever's having the better night just plays a little bit more that night. So there's been nights when Adiola's played 30 minutes and Jovan's played 10. So I'm not just the other way around, you know. So the good thing about it is the players have kind of bought into that. You know, there's not a lot of complaining if it's not their night and they don't play a lot. You know, I don't get any complaints about it. You know, and again, that's not always the case. Sometimes, you know, if a starter doesn't play much, he's upset. If a starter doesn't get minutes, or doesn't get shots, or doesn't have a good night shooting the ball, you know, they're mad. This group, I just don't have that. You know, everybody kind of understands that they're going to have their chance, and you know, if it's not their night, they're happy for the guy whose night it is. You know, so it's a nice feeling as a coach, and you know, we have an unselfish team. See, that's what, Coach, I keep telling parents and young players here who reach out to me seeking information about American college basketball. Many times I insist that a junior college is much more appropriate and suitable for their case, and they look at me weird. And now with all, you know, with all these, you know, useful thoughts of yours and your conclusions, now you're kind of giving us the answer. So let me translate what you just said in Greek, so for our viewers to hear. Ο Coach Hackett μας περιγράφει αυτό που και εμείς πολλές φορές λέμε εδώ σαν basketbook, ότι καταρχήν η Αμερική, το κολλέγιο δεν είναι για όλους, έτσι. Είναι μια επίπονη διαδικασία με πολύ νωρίς το πρωί ξύπνημα, με ελάχιστο χρόνο για ξεκούραση, έστω και για να αδειάσει το μυαλό σου, με συνεχόμενες υποχρεώσεις ακαδημαϊκές, προπονήσεις, φαγητό, μέχρι το βράδυ σε 9.30-10 η ώρα που θα πας για ύπνο. Όμως, όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι, αφήνουμε το ακαδημαϊκό, το οποίο εννοείται δεν υπάρχουν αυτά που υπήρχαν τα παλιότερα χρόνια που λουφάρανε τα Αμερικανάκια ή και οι Ευρωπαίοι και τους περνάγαν οι καθηγητές έτσι. Πλέον τα πράγματα έχουν σφίξει, ειδικότερα μετά τα τελευταία σκάνδαλα, τα προδιετίας, τριετίας στο NCAA, που η κυρία Κοντολίζα Ράις παρακολουθούσε, είχε βάλει κοριούς παντού και έκανε εκατοντάδες κολλέγια τσακωτά. Λοιπόν, είναι πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο να κοιτάξει κάποιος ένα junior college, όπως π.χ. το Frank Phillips, διότι έτσι κι αλλιώς στο junior college ο προπονητής ξέρει ότι τα παιδιά τα έχει προσωρινά για 1 με 2 χρόνια με σκοπό να τα αναδείξει για να πάνε στο επόμενο κολλέγιο και να μεταπηδήσουν ως τριτοετής και τεταρτοετής και να παίξουν στο NCAA, στο NAIA. Άρα θέλοντας και μη, όταν ο coach Hackett επιλέγει ένα παιδί και του δίνει υποτροφία, πάει να πει ότι το παίρνει για να παίξει. Γιατί τι να το κάνει άμα τελειώσει στα 2 χρόνια το junior college και μετά δεν μπορεί να απορροφηθεί στο επόμενο κολλέγιο τετραετούς φοίτησης, να ολοκληρώσει την μπασκετική του καριέρα, αλλά και να πάρει και πτυχίο. Γι' αυτό επιμένω πολλές φορές ότι τα junior colleges υπάρχουν και καλά ακαδημαϊκά, ειδικότερα για παιδιά που δεν έχουν επάρκεια της αγγλικής γλώσσας ή θέλουν βοήθεια όσον αφορά το κορμί τους κτλ. Ένα junior college είναι ιδανικό για όλους αυτούς τους λόγους που προαναφέραμε, αλλά και επίσης αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι θα έχουν ανταγωνιστούν παιδιά λίγο πολύ συνομήλικα. Λοιπόν, είναι έτοιμο το βίντεο του DJ Richardson, του μαέστρου της ορχήστρας της ομάδας του coach φέτος, Δημήτρη Γάσπαρη. Let's watch some DJ Richardson.
Δεν πειράζει. That's okay. Yeah, and he's a true combo god too. We can play him at the point, we can play him at the two, and that's, you know, I get a lot of people that tell me they have a combo guard, and a lot of times it's a player that can't do either. You know, they're an undersized two. They're not big enough for the two. They can't really play the point. You know, but DJ, he's a true combo. He can play both positions. See, he reminds me a lot of the American guy that I signed for my club Ionikos here, Eugene German from Northern Illinois. He's the leading scorer in the First Division Pro League here, and he's about 6 feet 6'1". They're the same type of players. Yeah. Yeah, he handles the ball really well. Very good passer. Shoots the ball well, you know, and defends and has good IQ and doesn't make mistakes, doesn't turn the ball over. You know, he's, you know, again, a little bit older, he's got a lot of experience. He's a team captain, but yeah, we're gonna miss him we got some guys this year that can come back and play again next year. He can't, and it's been a long time since I've coached a game without DJ next to me. Wow. Are there any D1 shooters for him? Yeah, there will be. There's some already. He almost, if we hadn't had the COVID year last year and everybody getting their year back, he would have gone, I think, last year. He had more schools recruiting him early last year, and then all the rules changed and it kind of all went away for everybody. But yeah, I think that's where he'll end up. If not, there's a lot of Division II schools that like him. So, and I don't think he's stuck on Division I. I think he wants to go to a place that's going to be a good fit, that he's going to like being there, like playing there. But yeah, he's definitely a Division I level player. So we'll see where he ends up. Yeah, we already discussed Division II basketball with your fellow coach. I know you guys are only 6-7 hours away. Zane Gibson from Western New Mexico. Yep. Yeah, I know Zane. And yeah, and we already discussed, we informed the Greek basketball public here about what Division II basketball is all about. Actually, as far as the guard position, there is not much difference as far as the level between mid and low D1 and let's say top 40, top 50 Division II. We showed many clips. We gave a lot of info to our viewers here. And yeah, this is what it is pretty much. Yeah. Is this still DJ Richardson, Dimitri? Yeah, it is. Okay. Now it's his passing. Yeah. You're playing exciting basketball. He's a stud. Christos, I told you, he's a stud. Right. Yeah. The way we play with kind of playing 4 out and even the big, we play more at the high post and the low post. There's a lot of space. We got a lot of space for driving, a lot of space for cutting, and you see a lot of these highlights out of these. These are all the ones when it works and it looks great. But there's a lot of space to move into, and if you got good players, you know, we let them make plays. Ναι, αυτός ήταν ο DJ Richardson, ο λόγος που προβάλλουμε τους παίκτες του Coach Hackett. Δεν είναι ούτε ατζέτιδες είμαστε, ούτε προμοτάρουμε παίκτες τέλος πάντων με κάποιο απότερο σκοπό. Απλά πιστεύουμε ακράδαντα σαν basketbook ότι ο παίκτης που παράγει, που δημιουργεί, που προμοτάρει, που αναδεικνύει ένας προπονητής χαρακτηρίζει τη δουλειά του και το πόσο καλός προπονητής είναι. Συμφωνείς, Κωνσταντίνε? Ξεκάθαρα. Είναι και καμιά φορά ένας καλός παίκτης κιόλας, γίνεται και καμιά φορά και η προσωποποίηση της ταυτότητας του προπονητή στο παρκέ. Μάλιστα. Coach, you have coached an NBAer. Yeah. In the past, who is the NBA player you've coached? What's his name? Tell us something
about you, and we have a video, highlight video on him too. Yeah, we had Alize Johnson play for us for 2 years. You know, one of those kind of a Scottie Pippen situation. He was a guard in early years of high school, and then grew, and you know, we signed him. He was a 6'4" wing, and by the time he got to campus, he was 6'5", and then, you know, he was 6'6", and came back as a sophomore at 6'8". You know, and now you've got a guy that's got power forward size with guard skills, and so obviously that really helped his development. He went to Missouri State after us, played 2 more years for them, and then was fortunate enough, he was drafted by the Indiana Pacers. He played for them for 2 years, then signed with the Brooklyn Nets, played last year with Brooklyn, and then played this year, started this year with Chicago, just played a 10-day contract with the Washington Wizards, and now he's out of the league right now, waiting to see where he ends up. There he is. Yeah. We're watching some Chicago Bulls highlights. This is this year's. So he's 6'8", coach, right? Yeah, 6'8", shoots the ball well, good athlete. You know, he's not great at anything, but he's good at everything. You know, he shoots it okay, he handles the ball. The one thing he does is he rebounds the ball really well. He's the only guy last year for Brooklyn, the only time in NBA history that a player came off the bench to have 20 points, 20 rebounds. And he did that in the game for the Brooklyn Nets last year. Wow. It had never been done before by a bench player. So he rebounds the ball really well, you know, and then does everything else, you know, adequately. He's got some moves. He's not just a good athlete. I mean, he spins around his defender. He can pass. Yeah. And how tall was this guy when you had him? As a sophomore, he was 6'8". Oh, okay. All right. Μάλιστα. Ο Alize Johnson, λοιπόν, λησμονήσαμε να σας πούμε το όνομά του. Μπορείτε να τον βρείτε και στο YouTube εκτενέστερα. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο δικά του. Έχει παίξει ήδη σε 3 ομάδες στο NBA. Εδώ τον βλέπουμε με τον Mike James μαζί με τους Brooklyn πέρυσι. Είναι προϊόν του Frank Phillips. Coach, how many D1 and D2 players have you produced? About 30, I think. We've had, I think, 50 some players going to 4-year level at every level, NAIA Division 3. I think we've had 30 or so, Division 1, Division 2. Okay. Το Frank Phillips έχει παράξει γύρω στους 55-57 παίκτες που πήγαν σε τετραετούς, μετά μετέβησαν σε τετραετούς φοίτησης κολλέγια. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τον Alize Johnson, τον βετεράνο του Frank Phillips, εδώ πέρα τον βλέπουμε με τους Chicago Bulls, και περίπου 30 παίκτες έχει στείλει με full υποτροφίες στο Frank Phillips σε Division 1 και Division 2 κολλέγια. Φιλοδοξούμε και εμείς την επόμενη χρονιά να δούμε τον Αντώνη το Φιλίππου, να δούμε σε ποιο κολλέγιο θα μεταβεί για τις 2 τελευταίες του χρονιές στο κολλεγιακό. Alize Johnson, λοιπόν, με τους Chicago Bulls. Ένα παιδί τον βλέπουμε 6'8", δηλαδή στα 2'5". Coach, I believe this guy would be perfect for Europe. Perfect. Yeah, I mean, I think he would too. And I know he's had some EuroLeague opportunities, and you know, whether that's where his future ends up, I mean, I think it's definitely possible. But yeah, I think he'd be a good player in Europe. I know that most American kids, they don't want to give up the NBA dream, you know, so easily. But there's always, you know, the opportunity just to take a break, come over to Europe to refurbish, you know, their skills, live abroad, gain some extra life experiences, get a lot of playing time,
and then return to the NBA or pursue a big and important EuroLeague career and make lots of money. I mean, yeah. Yeah, there's been many players that have done it. That's a route I could see him taking, depending on how much longer he wants to try to hang around the NBA. Like you said, I think he's 27 years old now. He only has that short window to make as much money as he can. Right. So there's a lot of money to be made in Europe. So I know. Okay, Coach Hackett, have you been watching any NCAA Division I this year? I've watched some. I haven't watched a lot. We spend so much time this time of year between watching our team, our opponents. Is there a team that one or two teams that are impressing you so far? Overachievers, maybe? I mean, Texas Tech is local to us. They're only a couple hours away. The head coach, Mark Adams, he used to coach in our league. He was the head coach at Howard Junior College. So he's kind of a legend in this area and kind of worked his way up NAIA Junior College. And, he was an assistant at Texas Tech on the last 5 years with all the Final Four runs. And I think a lot of people thought they would kind of take a step backwards this year with Chris Beard leaving. And that's not been the case. They've been great. I mean, they beat Kansas at home last week and took them to double overtime this week. They beat Baylor to beat there. I think they haven't been beat at home for, I don't know, a couple of years. So he's an unbelievable coach and done an unbelievable job. So that's one team that if I can get a chance to watch, I do. And if they're close enough, I get a chance to go to practice. I always take that opportunity as well. Great. Ο coach μας είπε στην ερώτησή μου αν έχει ξεχωρίσει ένα-δυο κολλέγια τα οποία τον έχουν εκπλήξει φέτος στο NCAA στο Division I. Σίγουρα μου είπε το ένα είναι το Texas Tech και αυτό γιατί παρόλο την αποχώρηση του Chris Beard πέρυσι ανέλαβε ο καινούριος head coach, ο παλαιός assistant και φίλος του, ανέλαβε πλέον τα ενία του Texas Tech, κέρδισαν το Baylor που είχε να γίνει αρκετά χρόνια φέτος και το Baylor είναι ομάδα του Texas. Coach, is it true that Texas is the most basketball talent producing machine in the United States? I think there'd be a lot of cities that would say they're number one. I think New York would say they are, and LA would say they are. But I mean, I think just with the vast size of Texas, when you look at the major cities, I know Houston's produced a lot of high-level players. So has Dallas. So the sheer size of Texas, that might be true. But there's definitely been a lot of good players come out of this state. I mean, it's good basketball for sure. I read some statistics last year, and Texas, as far as basketball and football together, was number one. Yeah, I believe it. I mean, just the sheer numbers of the schools. I mean, there's more Division I schools in Texas than any other state. It's a big state. There's, it's a sports-oriented state, right? Yeah, very much so, especially football and basketball. Football maybe more so than basketball, but where we're right in the north part of Texas, north to south, we can drive for 10 hours and still be in Texas. It's a huge place. Okay, Coach, for closing, I would like to watch last year's NJCAA's final game. Okay, the final game, and we would like from you to comment on this. Okay, if Dimitris Gasparis, αν ο Δημήτρης ο Γάσπαρης είναι έτοιμος να δούμε ακριβώς θέλω να δούμε αποσπάσματα από τον περσινό τελικό του Αμερικάνικου κολεγιακού πρωταθλήματος του Junior College μεταξύ Cowley and Coffeyville. Is that right, Coach? Yeah, Cowley and Coffeyville. Yeah.
the all Kansas final. Like I say, I played and coached in that conference, so I know those two teams very, very well. So that was great to see them both make it to the final, and Coffeyville beat them in a very close game. So that was a good one. Okay, so βλέπουμε ένα τρίλεπτο. Είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη? Είμαστε έτοιμοι να δούμε ένα τρίλεπτο highlight από τον περσινό τελικό της March Madness, να το πω έτσι, του Junior College. Για να δείτε κι εσείς έτσι το επίπεδο, το στυλ του μπάσκετ που παίζετε. Έτσι, είναι το Collie και το Coffeyville. Ομάδες του Kansas και οι δύο. Να απολαύσουμε λιγάκι Junior College basketball. You didn't get to play any of these teams, Coach, right? No, we haven't. We play some of the West Kansas teams because they're pretty close to us. We haven't played Cali or Coffeyville last year. Cali plays a very interesting style. They shoot a lot of threes. They full court press for 40 minutes. Coffeyville was a little bit more traditional. They have a great inside player last year. So it was a contrast in styles on who could impose their will onto the other team. And Coffeyville was able to, I think, play their style of basketball more than they allowed Cali to play theirs. So, but it was great to see. Jay Herkelman's the coach at Coffeyville, been there for years and years. He was the coach at Coffeyville when I played at Allen County. So he's been there 25 years or so, maybe more. So that's his first national championship. He lost in the championship game about 15 years ago. But he's unbelievable coach, won a ton of games, ton of championships, and nice to see him get his first national championship. Tommy DeSalm was the coach at Cowley. He's now the coach at Hutchinson. He left after last year's. So they're nationally ranked right now. So, but yet, two great coaches and two very different styles of basketball. Μάλιστα. Μας εξηγεί τώρα ο coach Hackett ότι το Coffeyville και το Cowley είναι δύο διαφορετικές σχολές μπάσκετ. Είναι κάτι που επισημαίνουμε συχνά πυκνά. Το μπάσκετ στην Αμερική δεν είναι μονότονο, δεν παίζουν όλοι μια κοψιά ίδιο μπάσκετ από άκρη σ' άκρη. Όπως έχουν διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς και ήθη και έθιμα οι πολιτείες μεταξύ τους, κατ' εικόνα και καθομοίωση, να πω και τα ιστορικά μου, τα πανεπιστημιακά μου, των αρχαίων πόλεων κρατών, των αρχαίων ημών προγόνων. Έτσι λοιπόν είναι οι διαφορετικές φιλοσοφίες και στα κολλέγια. Το Men Coffeyville σουτάρει πάρα πολύ τρίποντο, παίζουν πολύ γρήγορα, σουτάρουν τρίποτα και στον πρωτεύοντα ευνηδιασμό, ενώ το Cowley έχει ένα πιο παραδοσιακό τρόπο παιχνιδιού, πιο διαβαστερό, να το πούμε έτσι, πιο έτσι ορθολογιστικό. Το Coffeyville όμως του full τρίποντου, όπως βλέπουμε, κέρδισε με ένα εκπληκτικό σκορ 108-99, πράγμα που δείχνει ότι επέβαλε το ρυθμό του. Έτσι φαντάζομαι τα τρίποντα πέσανε βροχή σε εκείνο το τελικό. And here we see the celebrations, coach. We really do hope and pray for you and your program to live such moments in the future. I hope so too. Thank you. Awesome, fantastic. So, coach, that was about it. We just wanted to present what junior college basketball is all about. I think it's the very first time in Europe that a basketball podcast or a show is presenting junior college basketball. But we owe it to the game. We owe it to basketball, to junior college basketball, to be presented and to be promoted, because it's the main developmental league in the ages, between the ages 18 and 20. And these are very important ages as far as player development. And some of the best coaches in the United States are coaching junior college basketball. We have to insist on this. Yeah, well, I appreciate you having me on and giving us a chance to talk about junior college. And yeah, it's a great level. I mean, I've coached at high school level, NCAA level.
But junior college is kind of where I feel like I belong, I guess. Great. Ο coach Hackett μας ευχαρίστησε που μέσα από την παρουσία του παρουσιάσαμε το πρωτάθλημα των junior colleges των διετούς φοίτησης κολλεγίων, όπου μετά μεταπηδάει ο αθλητής μαθητής σε college τετραετούς φοίτησης σαν τριτοετής. Μας επισημαίνει και ο ίδιος και επιβεβαιώνει ότι είναι ένας σημαντικότατος μοχλός στην παραγωγή παικτών για το παγκόσμιο μπάσκετ, θα έλεγα εγώ, γιατί κακά τα ψέματα η μήτρα του παγκοσμίου μπάσκετ παραμένει και θα παραμείνει, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όλα έρχονται, οι νέες μόδες, τα νέα προπονητικά, φιλοσοφικά συστήματα και ιδέες έρχονται από εκεί, όπως φιλοσοφικά έρχονται εξ Ανατολών. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ που ήσουν και απόψε μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο, και ελπίζω έτσι να τα ξαναπούμε και με τον coach ή με κάποιον άλλον από το ίδιο επίπεδο, γιατί είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον προθάλαμος αθλητών και θεωρώ ότι πρέπει να τον περάσουμε βαθιά στη συνείδηση των γονέων και των παιδιών, ότι να μην το βλέπουν τόσο υποτιμητικά και με κάποιο συνομπισμό, θα έλεγα αυτό. Έτσι. Όχι, αυτό πηγάζει από άγνοια και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ και ανιδιοτελώς τα βραδάκια τα θυσιάζουμε, γιατί το αγαπάμε αυτό που κάνουμε, δεν το κάνουμε αγκαρία, έτσι. Ζούμε και αισθάνομαστε μια πλήρωση, μια ευχαρίστηση που μεταφέρουμε, μοιράζουμε τις γνώσεις μας, τις επαφές μας, τις γνωριμίες μας με τον ευρύτερο κόσμο του μπάσκετ, γιατί όπως είπε και χτες ο coach Δημήτρης Γαλάνης, το μπάσκετ στην Ελλάδα πάσχει από εξωστρέφεια και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να αυξήσουμε την εξωστρέφεια του μπάσκετμπολ, γενικότερα στο ελληνικό μπασκετικό φύλαθλο κοινό. Coach Hackett, thank you so much for being with us. I make a promise to you that we're going to talk again, we're going to host you again after you win your region. Sounds good to me. Thanks for having me on, and hopefully we'll be talking to you soon. Okay, before we let Coach Hackett go, να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο το βράδυ στις 9.30 ο Βασίλης Κουντής μαζί με τον ιστορικό μας εδώ στο μπάσκετμπολ, τον Ανδρέα τον Τζεμπερλίδη, θα φιλοξενήσουμε μια πολύ μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ, έναν παίχτη παλέμαχο του οποίου εγώ προσωπικά του έχω τρομερή αδυναμία. Θεωρώ ότι ήταν ο Γκάλης πριν τον Γκάλη και το όνομα αυτού Μινάς Γκέκος. Λοιπόν, παρέα και ο Παναγιώτης ο Ζερβουλάκος με το καθιερωμένο σχόλιο της Τετάρτης και τη τεχνική ανάλυση ενός ή δύο παιχνιδιών της Α1 από την προηγούμενη αγωνιστική. Αύριο το βράδυ λοιπόν Βασίλης Κουντής, Ανδρέας Τσεμπερλίδης, γυρνάμε πίσω σελίδα στο βιβλίο της ζωής του φοβερού και τρομερού και αγαπημένου Μινά Γκέκου. Καλή σας νύχτα. Γεια σας.